Good morning, students. Today we are going to discuss about the pricing of issue of materials. So we have studied about stores. We have studied about what all material we have got in our stock. Now the issue is at what price should the material be issued to the departments. So by pricing the material issues, we mean fixing the price at which materials are to be issued from the stores. അപ്പോൾ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് എത്ര രൂപയ്ക്ക് നമ്മൾ ഒരു ഏത് പ്രൈസിന് നമ്മൾ സാധനം ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. So pricing is required for ascertaining the cost of materials issued to production for costing purposes. The cost of materials in the stores may consist of many purchases at different rates, and when issued they create problems as to the price at which they have to be issued. When materials purchased on different dates at various rates are in stock, pricing of issue to production becomes difficult. A number of methods have been evolved for pricing issues. ഏത് പ്രൈസിൽ നമ്മൾ സാധനം സ്റ്റോക്കിലിരിക്കുന്ന സാധനം ഇഷ്യൂ ചെയ്യണം അത് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ പല സമയത്ത് വാങ്ങിച്ച സാധനം കൈ കാണും. അപ്പോൾ ഈ പല സമയത്ത് വാങ്ങിച്ച സാധനം ഏത് വിലയ്ക്കാണ് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യേണ്ടത് അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും. അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് പല മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദി ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ആർ ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് ഓർ ഫിഫോ. ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട്, ലാസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട്, സിമ്പിൾ ആവറേജ് ആൻഡ് വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ്. ഇതാണ് മെയിനായിട്ട്. ഇത് കൂടാതെ ഹിഫോ ഉണ്ട്, ഹയസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട്. ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് നമ്മൾ ബിൻ കാർഡൊക്കെ ചെയ്തില്ലേ, ഫസ്റ്റ് വരുന്നതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ സാധനം കയ്യിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഏതാ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത്, ആദ്യം വാങ്ങിച്ചതായിരിക്കും നമ്മൾ ആദ്യം ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. So under this method, materials received first are issued first. After the first lot of material purchased is over, the next lot is taken up for sale. That's as such the materials issued in the order in which they are received in the stores. The pricing of the issue of first lot of is done at the rate of purchase of the first lot. On issuing materials from the second lot, the purchase price of that lot is taken as the issue price. ആദ്യം റിസീവ് ചെയ്ത സാധനമായിരിക്കും നമ്മൾ ആദ്യം ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി സിമ്പിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് മെത്തേഡ്. ഇറ്റ് റിക്കവേഴ്സ് ദി എൻറ്റയർ മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് ടു പ്രൊഡക്റ്റ്. വാങ്ങിച്ച വിലയ്ക്ക് തന്നെ നമ്മളത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുക. ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഇസ് ഷോൺ അറ്റ് കറണ്ട് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ്. അപ്പോൾ ആദ്യം വാങ്ങിച്ചത് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പഴയ പുതിയ സാധനങ്ങൾ കയ്യിൽ തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ കറണ്ട് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിൽ സാധനം കാണിക്കുന്നുണ്ട്. This method is suitable where the items are bulky, slow moving and costly because it is easy to identify units belonging to a particular purchase lot. When there is a rise in price, cost of materials charged to production being at lower rates, higher amounts of profit is recovered. First in first out എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയ സാധനം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യും. So disadvantages എന്ന് പറയുന്നത് calculation becomes complicated when prices fluctuate. When there is a price fluctuation, cost of materials charged to production vary. When prices decline, jobs are charged higher rates and stocks are undervalued, resulting in lower margin of profit. നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് റിസീവ് ചെയ്ത സാധനം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്താൽ ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ടിൻ്റെ മെത്തേഡ്. അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കണം. രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട്. ലാസ്റ്റ് കിട്ടിയ സാധനമായിരിക്കും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത്. So the materials received last are issued first. Thus under this method the price of the last purchase is used for pricing the materials until the entire quantity from the lot is used up. After this the price of the just previous purchase lot becomes the issue price. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് കിട്ടിയ സാധനം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആദ്യമാകുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കും. So advantages എന്ന് പറയുന്നത് since materials are charged at recent prices, cost of production reflects current market trend and the price quoted for products become competitive.
Being an actual cost method, it ensures complete recovery of material cost from production. It is more useful during the period of rising prices because it does not inflate profits. Then this method is suitable when purchases are not too many and the prices are either steady or are rising. It is more suitable for bulky materials with high unit price. Demerits എന്ന് പറയുന്നത് when there is a high fluctuation on rates, calculation becomes complicated. The work of pricing is delayed if the latest receipt rate is not readily available. And closing stock is valued at cost, which does not represent current conditions. Last in first out എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ സ്റ്റോറിൽ വന്ന സാധനമായിരിക്കും നമ്മൾ ആദ്യം ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ ആവറേജ് മെത്തേഡ്. സിമ്പിൾ ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ടിനകത്ത് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയ സാധനം ഫസ്റ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യും. ലാസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ടിൽ ലാസ്റ്റ് കിട്ടിയ സാധനം ഫസ്റ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യും. സിമ്പിൾ ആവറേജ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുമ്പം it is calculated by dividing the total of price of materials in the stock from which materials are issued by the number of prices involved in calculation. Suppose ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കാണിക്കുന്ന നമുക്ക് 3 lots ഉണ്ട്. 400 units at the rate of ₹6, 300 units at the rate of ₹7, 500 units at the rate of ₹8. ഈ 3 റേറ്റിൽ വാങ്ങിച്ച സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏത് റേറ്റിലാണ് നമ്മൾ ഇനി ഇഷ്യൂ ചെയ്യട്ടെ? സിമ്പിൾ ആവറേജ് മെത്തേഡ് പ്രകാരമാണെങ്കിൽ ആവറേജ് ഓഫ് ദി പ്രൈസസ് 6, 7, 8 ഇതല്ലേ പ്രൈസസ്. എത്ര ലോട്ട് ഉണ്ട്? 3 ലോട്ട് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 6 + 7 + 8 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 3 = ₹7. അപ്പോൾ ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ₹7 നമ്മൾ ഈ ഓരോ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലായി? So it is simple to operate. It gives good results when prices are stable. It minimizes the variances in the cost and market price. അപ്പം നഷ്ടമൊന്നും വരത്തില്ല. ആവറേജ് പ്രൈസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് ഡസ് നോട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ്. It does not give satisfactory results when the prices of materials fluctuate considerably. Identity of materials in stores is lost. അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് weighted average. Unlike simple average method, this method gives due weightage to the quantities also. So weighted average price is the price which is calculated by dividing the total cost of materials and stock from which the material is to be price which is calculated by dividing the cost of materials and stock from which the material to be priced would be drawn by dividing by the total quantity of materials in that stock. So we have got, weighted average price is equal to total cost of material divided by total units in stock. So we have got 3 lots. 300 units at the rate of ₹11, 400 units at the rate of ₹10, 300 units at the rate of ₹12. Weighted average price എന്ന് പറയുന്നത് 300 into 11 plus 400 into 10 plus 300 into 12 divided by 300 plus 400 plus 300. So these are the different stock prices. Thank you.